그럼 지금부터 질의응답을 시작하겠습니다. 질문이 있으신 분들은 전화기 버튼의 별표와 1번을 눌러주십시오. 신청하신 질문을 취소하시려면 별표와 2번을 눌러주시면 됩니다. Now Q&A session will begin. Please press asterisk 1 if you have any questions. For cancellation, please press asterisk 2 on your phone. 처음으로 질문해 주실 분은 키움증권의 김진구님입니다. 질문해 주십시오. The first question will be given by Mr. Kim Jin-gu from Kiwoom Securities. 예, 질문 기회 감사드립니다. 두 가지 질문 드릴 거고요. 첫 번째는 우리 회사 신작 출시 일정 관련된 질문이고요. 그 붉은 사막은 좀 분기 베이스로 좀 정리를 해주시고 최소한 도깨비는 연간 베이스로 좀 말씀을 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 그리고 아울러서 플랜 A에 대한 개발 진행 사항도 좀 업데이트를 해주시고요. 그 두 번째 질문은 인게임 영상 공개 일정에 관련된 질문인데 아까 좀 어느 정도 좀 컬러를 말씀 주시겠지만은 좀 더 투자분들을 위해서 붉은 사막에 대한 인게임 영상 공개 시기나 방식을 어떻게 좀 고민하고 계신지 좀 더 말씀 부탁드리고 아울러서 도깨비도 추가 인게임 영상에 대한 공개 계획을 좀 어떻게 좀 현재 가지고 계신지 말씀을 부탁드리도록 하겠습니다. 이상입니다. Thank you very much. I have two questions. First, I would like to ask you questions about your new title release schedule. Can you give us your information on a quarterly base for Crimson Desert and on a yearly base for Dokebi? And I would also like to know your development progress for Plan 8 as well. Second question is, although you mentioned this briefly in your earnings presentation, your future schedule for in-game video releases. I know for investors, you are planning to have these types of releases going forward, and you mentioned that you're going to have some pondering upon about the appropriate timing and method for in-game video releases. So can you tell us more about that? And can you also tell us more about in-game video releases for Dokebi as well? Thank you very much. 신작 출시 일정과 플랜에 대해서 간략하게 말씀드리겠습니다. 많은 분들이 기다리고 계신데요. 붉은 사막은 트리플 A급 콘솔 게임을 목표로 개발 중에 있습니다. 예상보다 많은 시간이 소요되고 있으나 큰 진척을 이뤄내고 있습니다. 광활한 맵안에서 높은 자유도를 구현하는 데 성공하였고 이제 최고의 그래픽과 보다 사실적인 플레이 경험을 선사하기 위한 기술력도 모두 갖추었습니다. 현재 붉은 사막은 많은 컨텐츠를 기반으로 스토리의 개연성과 몰입감을 높여가며 재미를 끌어올려가는 과정에 있습니다. Thank you very much for your questions. And I would like to answer your question about the new title schedule going forward. I know that many people are waiting for our new titles. And for Crimson Desert, since our goal is to develop this as a AAA console game, it is taking a little more time than expected, but we are seeing great progress. In a vast map, we have succeeded in having a very high degree of freedom. And with the best graphics and more realistic play experience, we now have the technology and skills to have all of this. And currently for Crimson Desert, based on our enriched contents, we have been increasing our game playing experience and immersive experience and are heightening the playing fun experience of the game. 최근에는 콘솔사를 포함한 여러 파트너들에게 붉은 사막을 공개하는 자리를 갖고 있습니다. 게임 시연과 함께 파트너사가 직접 게임을 플레이할 수 있는 자리를 비공개로 마련하고 있습니다. Recently, we have had some experiences of actually showcasing Crimson Desert to many of our partners, including console companies. Along with demonstrations of our game, we have had venues where our partner companies can actually directly play the game, but this was not disclosed to the public. 오는 8월 24일에는
게임스컴 행사에 비공식적으로 참석하여 더 많은 글로벌 게임 관계자들에게 게임을 보여주고 게임성을 검증받을 예정입니다. Also, on 24th of August this year, we're going to unofficially take part in Gamescom event so that we can show our game to more global game people and actually prove that our game is worth our playing experience. 다만 이번 공개는 게임 관계자로 한정되어 있는 점 이해해 주시기 바랍니다. However, we ask for your kind understanding that for this disclosure, this is only limited to those in the game industry, so please take that into understanding. 앞으로도 출시 전까지 다양한 파트너사들에게 붉은 사막을 공개하며 게임의 완성도를 높이는 동시에 마케팅 방안도 함께 논의해 나갈 계획입니다. Going forward, before our official release of the game, we are going to show Crimson Desert to diverse partner companies and heighten the game's degree of completeness and also discuss different marketing methods. 더욱더 퀄리티 높은 게임을 보여드리기 위해 붉은 사막의 영상 공개가 다소 늦어지고 있으나 올해 중 많은 분들이 기다리시는 10분 이상의 플레이스루 영상을 공개할 예정입니다. 자세한 일정은 더 많은 파트너사들과의 미팅 이후에 말씀드리겠습니다. In order to show you and develop a higher quality game, it is true that the release of videos is a little bit later than expected, but we are still going to disclose a longer than 10-minute playthrough video within this year that we know many people are waiting for. For more detailed schedules, we will let you know after meetings with more partner companies. 자세한 출시일은 게임의 완성도와 개발 일정 부담을 고려하여 공개가 어려운 점 다시 한번 양해를 부탁드립니다. We also once again ask for your very kind understanding for the detailed release date of the game, taking into consideration the game's degree of completeness and our development schedule. Please understand that it is not possible for us to disclose it at this time. 다만 올해 중 영상 공개를 통해 붉은 사막을 기다려주시는 많은 분들의 기대를 충족시켜드리고자 합니다. However, through showing you the video of the game within this year, we will try to meet the expectations of many people who are waiting for Crimson Desert. 도깨비는 이전 공개보다 더욱 발전된 모습을 보여드리기 위해 개발에 집중하고 있습니다. 다만 올해는 붉은 사막 공개에 집중하고 있는 만큼 도깨비의 발전된 모습은 향후 준비 상황에 따라 공개할 수 있도록 하겠습니다. For 도깨비, we are focusing on developing game so that we can show you a better version of the game than the game video that we showed you before. However, since we are concentrating on showing Crimson Desert within this year, regarding how 도깨비 has been developing, we will disclose this to the public after our preparations are completed. 당사는 먼저 출시될 붉은 사막과 도깨비에 집중해야 함에 따라 플랜 8의 공개가 늦어지고 있습니다. 플랜 8 또한 향후 개발 과정을 공유할 수 있도록 하겠습니다. Our company, because we are focusing on Crimson Desert and 도깨비, which will be released earlier, is having a little bit belatedness in disclosing Plan 8. However, we will also show you the development progress of Plan 8 in the future as well. 허진영 대표이사가 답변하였습니다. It was our CEO, 허진영, who answered your questions. 다음 질문 받도록 하겠습니다. We will take the next question. 다음으로 질문해 주실 분은 NH투자증권의 안재민님입니다. 질문해 주십시오. The following question is by Mr. An Jae-min from NH Investment and Securities. Please go ahead. 네, 안녕하세요. 저 NH증권의 안재민입니다. 저는 좀 숫자들 좀 확인하고 싶은데요. 인건비 관련해서 아까 일회성 이제 인센티브 관련된 비용들이 얼마나 좀 집행됐는지 하고요. 2분기가 광고
이렇다 할 신작이나 이런 것들이 없었는데 광고비가 증가한 이유도 좀 같이 좀 말씀해 주시면 감사하겠고요. 지금 당기순이익 보면은 좀 크게 늘어났는데 이 부분에 관련해서 설명해 주시면 감사하겠습니다. Thank you very much for this opportunity. I am An Jae-min from NH Securities. I have some questions about financial matters. And can you tell us more about the amount of incentives that was paid as one-off labor expenses? And it seems that in Q2, there were no special new releases, but your advertising expenses went up. So can you tell us about the background behind that? And third, it seems that your net profit has gone up. So can you tell us about the reason why? Thank you. 네, 먼저 인건비 부분에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. Thank you for your question. I would like to answer your question about labor expenses. 당사는 2분기 중에 전 구성원을 대상으로 자사주를 지급하였습니다. 이는 전 직원이 함께 미래 가치를 나누기 위한 보상 방식으로 작년에 도입한 자사주 프로그램의 일환입니다. Our company, for all of our employees in Q2, actually paid incentives and gave compensation to our employees, including treasury shares in Q2. This was a compensation method to share future values with all of our employees and a part of our treasury share program that we implemented last year. 금액적으로 봤을 때는 자사주 75억의 일부 현금이 포함되어 약 80억 원 이상의 인센티브가 지급되어 있습니다. For the amount, including 7.5 billion won of our treasury shares and some cash, it was more than 8 billion won that was paid to our employees. 다음으로 마케팅 비용의 설명을 드리겠습니다. Next, I would like to explain about our marketing expenses. 지난 분기에는 대규모 마케팅 행사는 없었으나 저희가 여러 가지 행사를 진행함에 있어서 마케팅 비용이 증가하였습니다. During the previous quarter, we did not have a large-scale marketing events, but we had several events that we had, so that led to more marketing expenses. 실제로 2분기는 마케팅 비용이 좀 집행이 큰 분기이기도 하고요. 그럼에도 불구하고 저희 효율적인 마케팅 진행을 위해서 앞으로도 계속 노력하도록 하겠습니다. In Q2, actually, generally, it is a quarter that has a bigger marketing expense implementation. However, we have been working very hard so that all of this is very efficient. 네, 마지막으로 당기순이익 부분에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. Lastly, I would like to explain about our net profit. 네, 크게 세 가지 요인으로 인해서 당기순이익이 커졌는데요. There were three reasons behind increasing of our net profit. 가장 크게 영향을 미친 부분은 법인세, 경정 청구로 볼 수 있습니다. And the biggest reason could be our corporate tax claim for reassessment. 네, 지난 2년 동안 저희가 지급했던 법인세 중에 일부를 환급받기 위해서 노력을 하였고 해당 노력으로 당분기에 한 180억 정도의 법인세 환급이 이루어졌습니다. For the past 2 years, we have been paying some corporate taxes, but we worked hard so that we can have recovery of some of that, and we were able to have about 18 billion won of taxes that were recovered. 두 번째 요인으로는 제 외환 관련 손익입니다. Second reason is because of our FX-related P&L. 네, 최근 환율 상승으로 인해서 저희 보유하고 있는 외화의 가치가 커졌고 또한 들어오는 매출의 비용 크기도 커짐에 따라서 외환 관련 손익으로 당기순이익이 증가하였습니다. Because of the increase of the FX rate, the value of the foreign exchange that we own has gone up, and this has also led to pushing up of the size of our revenues. So this led to an increase in our net profits as well. 마지막으로 회계적인 이익으로 저희 빅게임 스튜디오 관련된 지분법 처리 부분이 있습니다. Next and last reason was for accounting purposes, and we had the equity evaluation processing of Big Game Studios. 이는 빅게임 스튜디오가 외부의 투자를 받음으로써 발생한 지분법 이익으로 실제 현금 유입은 없으나 회계적으로 크게 이익을 잡았습니다. And it was because there was some external investment coming in, so there was no cash inflow coming in, but through the equity evaluation method gains, we were able to have accounting-wise big gains.
조석우 CFO가 답변하였습니다. It was our CFO, Jo Seok-woo, who answered your questions. 다음 질문 받도록 하겠습니다. We will take the next question. 다음으로 질문해 주실 분은 이베스트 투자증권의 성종환님입니다. 질문해 주십시오. The following question is by Mr. Song Jong-hwa from eVest Investment and Securities. Please go ahead. 질문 감사드리고 두 가지 질문 드릴게요. 우리 블랙클로버 한국 일본 론치 일정도 좀 업데이트 해주시고요. 두 번째는 자사주 인센티브가 작년 2분기, 작년에 프로그램 도입해서 작년 2분기에 100억 정도, 그리고 올해 공교롭게도 올해도 2분기에 한 80억 정도 집행이 됐는데, 올해는 주가가 또 떨어졌기 때문에 금액은 좀 길었습니다만, 대규모 금액이 집행됐습니다. 우리 자사주가 지금 한 4.8% 정도 있는 걸 알고 있는데요. 이 프로그램이 앞으로도 내년 이후에도 매년 2분기에 주가 동향에 따라서 금액은 좀 차이 나더라도 앞으로 매년 2분기에 가동되는 어떤 구조적 프로그램인지, 그리고 우리 자사주가 4.8%이기 때문에 어느 정도 그 예산에서 그 책정을 하고 언제쯤 마무리가 되는지 이 부분 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다. 죄송한데 지금 잘 들리지가 않아서요. 두 번째 질문 다시 한번 부탁드리겠습니다. 이제 어제라서 지금 잘 들리시나요? 네, 조금 낮습니다. 천천히 말씀해 주시면 좋겠습니다. 잠시만요. 질문자님의 라인 상태가 양